Watch. More coming. วันนี้เราจะไปไหนกันห้ามพลาดทริปนี้นะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังขึ้นเรือเพื่อข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเล It's actually only 90 kilometres long, named by someone who liked to stretch track a little bit. Fisherman, tour guide. How do you call this beach, Daddy? How you call this beach? Maybe. $80 city flight, cheapest city flight in Australia. They obviously fly over the water first, try to spot a marine life, then they'll climb to about 2,000 feet, going across all the big sand blows, the Butterfly Lake, the Boomerang Lakes, the whole entire island can be seen by it, but it's up to you guys, you make your own decisions. I just point in the right direction. Yes? Yes, I don't know what kangaroos are. We're talking about a fella here called a small Wallaby. Wallabies are small, kangaroos are big. Where's Wallaby? Swap Wallaby. Now, if you've been to Sydney, most likely seen Sydney Harbour, and they say there's 30 times more water down in this island than Sydney Harbour. Yes. After. No, actually 2% concrete. วันนี้เราก็กำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปชมวิวจากข้างบนลงมาข้างล่าง ใครสนใจก็ไปด้วยกันนะ Hey, Mommy.
ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ